Now it is exactly 4 p.m. on this 21st day of May 2024. Just in time for trending news. Ian Keitani is my name, and remember you can watch this bulletin live on our Facebook and YouTube pages at Lookuptv. We kickstart our bulletin now, and Deputy President Rigathi Gachagua has urged political leaders in the Mount Kenya region to shun divisive politics and unite. Speaking at the burial of his former teacher in Kirinyaga County, Gachagua noted that the unity of the region is paramount for its growth and prosperity. As a senior-most leader in this region, to unite everybody, irrespective of where you voted. And that is a unity of purpose for this region. I, Rigathi Gachagua, will never fight my brother or my sister. We have learned our lessons of division. Other regions are not fighting. People want this region to fight. Ndio tupotee hapo katikati. But why I'm happy today is that the ordinary person from Mount Kenya is united. Lakini tangu zamani, this region of ours has a history of traitors and betrayals. Now, Elsewhere organization in Narok South constituency held a food drive exercise to approximately 1,000 vulnerable families severely affected by floods. The initiative saw the distribution of 11 tons of food, 50 bales of sanitary towels and blankets to residents of Ngoswani, Majimoto in Ntuka and Narosura rather. We are both the directors of Elsewhere, an organization in California, US, which has been helping people here in Narok South. And today we came because we wanted to help the families of people who have been affected by the floods, which has done a lot of damage in this area. And we are going to 3 villages. 3 areas. We are here in Majimoto. After this we'll go to Nduka, and then later we'll go to Narosula. Today we are giving out 11 tons of food. We came with 50 bales of sanitary towels and other things, blankets, just to bless these people. And on behalf of our president and vice president and the team in US, in California, we want to say thank you so much. In the last 3 months, Narok South has witnessed above average rainfall. We've had 12 incidences of mudslides, and around 2,800 families have been affected by floods. Today we are giving food to part of the affected areas. Narudisha leo Mungu asante pamoja na nyinyi. Nashukuru sana nyinyi kwa chakula imeletea siku ya leo sisi. Imerudisha asante. Imenyesha, maji imesumbua sisi. Imechukua daraja, imehamia kwa nyumba, watu wachache, lakini imeshukuru Mungu. Now, the Kenya Ports Authority has announced a 1.4 billion compensation and resettlement plan for the residents of Dongo Kundu in Mombasa County. Speaking before the National Assembly Committee on Implementation, KPA Managing Director William RUTO stated that the authority will engage with the Mombasa County government to determine how the residents will be compensated and resettled. Nominated Senator Miraj Abdillahi has voiced her support for Captain RUTO, urging him not to be intimidated and ensure that compensation is given to the actual residents of Dongo Kundu. The resettlement of the PAPs, whether the funds are there and whether we are resettling. The funds are there. We have the money in our accounts, 1.4 billion that we are going to compensate them. And next week, we will be engaging the leadership of Mombasa County in terms of the compensation. The process, as my peers have said, is at the tail end now. We finalized with NLC. We are also finalizing with the Ministry of Land. Now, we are now doing validation
and also sensitizing and also holding public participation before we disperse the money and then we resettle them. Kwa idara ya bandari na kwa wahusika ambao watakwenda kupeana zile checks ni kwamba they should not be intimidated. Wasikubali kunyanyaswa, wao wafanye majukumu yao kama walivyoshika katiba. Waweze kuwafanyia haki wakaazi wa Dongo Kundu, kwa sababu tunawajua waliokuwa wakiishi pale na tunajua wale ambao walijaribu kufanya ule mradi ni wao binafsi, wakajaribu kutia marafiki zao, familia zao. Sisi si mahasidi. To matters agriculture now, and youth groups from Githiga ward in Laikipia County have undergone training on growing avocados using new technology. The program, an initiative by Laikipia County government, is aimed at empowering youth and women. Area MCA Joseph Masharia commended the farmers for their efforts in safeguarding the agricultural sector, adding that the county government was collaborating with other key stakeholders to come up with new techniques in matters farming. Siku ya leo niko na furaha, niko na zaidi ya vijana 300 ambaye siku ya leo tumekutana, tumewapa mafundisho vile wataweza kulima hii miti ya avocado, na baada ya kuwapa mafundisho tumewapa miche ili waende kupanda huko manyumbani. Tumeweza kuwafunza kwa sababu tumekuwa na wataalamu wa mambo ya ukulima. Wamekuja, wamejumuika pamoja nasi hapa, wakawapa mafunzo vile ambavyo watakuza hii miti kutoka saizi ikiwa miche midogo kwenda mpaka wale wataanza kuchuna na pia kuuza haya mazao yao. Sasa elimu ya leo ilikuwa kuhakikisha kwamba youth yeyote, msichana ama kijana, akienda kupanda mti ataupanda kwa hali ya kitaalam, kupatia kile kitu ambacho kitahitajika na pia kuutunza kwamba hautakauka na utaendelea kustawi, na ili umpe mazao ya kutosha ambao sasa itatranslate kuwa pesa. Sasa hiyo ndio hasa sababu ya mimi kuwa hapa ya kuwafundisha hao, na nafurahi kwa sababu watu wote wana youth wanata utaalamu wa kwenda kutunza huo mti ili umsaidie kwa njia hiyo. Masomo ambayo tumepata siku ya leo imetufunza kwamba jinsi ya kupanda huu mti na kutunza hadi wakati wa kuzaa. Tumekuja hapa siku ya leo kupewa miti ya matunda tuende tupande. Sasa ninajua mili yetu itakuwa na afya njema na tutapata pesa. Hiyo yote tunangojea na ni mambo mazuri. Tumefurahi sana siku ya leo. Sijai kupanda, hii ndio ya kwanza. Na ninajua hii kwanza itanipea pesa na itengeneze mwili yangu. Now, over 80 youths from 16 wildlife conservancy communities within the Northern Rangelands Trust in Isiolo and Marsabit counties have come together to establish a caucus aimed at amplifying the voices of youths in conservation of wildlife and ensure their active participation in decision-making processes. Leo ni siku ya kufana sana na ya furaha sana kwetu kwa sababu tumeanzisha na tumefanya the inaugural meeting ya the first ever youth caucus katika hizi conservancies zetu. Tumeleta pamoja vijana zaidi ya 80 hapa siku ya leo, ambayo ni 5 from every conservancy, na ukifanya 16 wanakuwa 80. Na pia tumeongeza pia wale tunaita urban youth wakuwe represented, kwa sababu tunataka pia sauti ya vijana hata wale ambao ni wa mitaani waweze kuwa represented katika hiyo initiative. So the core objective is ni kwa sababu ya mahali dunia iko na pia population dynamics. Utakuta kwamba 80% ya idadi ya watu wote katika taifa la Kenya ni vijana, 80%. Na katika asal counties ambazo zinawakilisha 88%, 88%, tumeonelea kwamba sauti ya vijana katika uongozi, katika usimamizi ya rasilimali, katika mambo ya kufanya uamuzi na ile inaitwa resource sharing, ugavi wa rasilimali na kadhalika, ni sauti ambayo inapaswa kujitokeza. So at the national level tuliweza tukatengeneza strategy ambayo inaongelea vitu vinne. Ya kwanza ni youth leadership, ambayo tunaweza kumentor leaders ambao wako katika kila conservancy among all the conservancies in the country, kujua kuwa kuna leaders fulani ambao wako katika conservancy fulani na tutawamentor vipi ili waweze pia wakajoin katika boards na the leadership programs that are in the conservancy level. Pia tukasema masuala ya knowledge building na
mobilization ya vijana, tukaelewa kuwa ni vijana wengi sana ambao wako katika conservancies lakini hawaelewi conservation ni nini. So ikakuwa sasa ni kazi yetu kueleza pia vijana kujua kuwa conservancy ni nini, conservation ni nini, na inaweza wafaidi vipi, na pia inafaidi vipi ardhi yetu na wanyamapori na pia livestock, because sisi wote ni pastoralists in these northern lands. Now, finally, Machakos County government has announced a 100% waiver on all penalties and interest for unregistered land and property development from May 15th to June 15th, 2024. Now, according to Governor Wavinya Ndeti, the waiver approved by the County Assembly allows non-compliant landowners and property developers to pay only the principal amount. Similar waiver also applies to those who have constructed buildings but have not submitted the plans for approval. Government of Machakos, under the leadership and guidance of Her Excellency the Governor, Her Excellency Honorable Wavinya Ndeti, has issued, of course with approval from the County Assembly and with the public participation exercises have been being done. Last week, we were able to issue 100% waiver on registration of new parcels and new plots. People across Machakos County who have acquired new parcels or plots through subdivision or through processing of ownership documents, and they have not been able to register them with our county government offices, that is the Revenue Department, on terms so that we could have their detail. We are inviting them to proceed and register their parcels as part of ensuring documentation with government for purposes of control of ownership and protection of their property. So we want to request all the people who have not registered their plots or parcels to register with the county government of Machakos. We have also waived interests and penalties, not the principal, interests and penalties on land rates. There are demarcated areas where the residents of Machakos are required to pay land rates according to our Rating Act, and because of the accrued penalties and interest, some of the sums have shot too high, such that a huge number of the residents of Machakos have not been able to pay. This waiver is running from the 15th of May to the 15th of June. Well, that particular story wraps up our bulletin at this particular moment in time. We're coming to you at 7 and 9 p.m. with more detailed stories that are of stories that have happened across the country today. Now, that is all for now. See you again at 9 p.m. on The Bottom Line. But until then, you can visit our website www.lookuptv.co.ke just to get an overview of the stories making headlines not only today but across the globe. Now, do have yourself a wonderful evening, and like always, God bless.